So, hi meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von WWE 2k19. Wir haben ein bisschen was verändert, ich habe mein Moveset verändert, ich habe den Einzug verändert, das Aussehen. Für Raw habe ich alles umgekrempelt. Wir haben unseren Charakter gepusht, er hat jetzt eine 57 Gesamtstärke, ist immer noch relativ low, aber immerhin. Und wir gehen jetzt direkt zu Raw. There he is, Raw's newest superstar. I was impressed with what you were able to accomplish on SmackDown in such a short amount of time. Kind of reminds me of, well, me. Thanks, Kurt. I hope there are no hard feelings that I didn't initially sign with you. None whatsoever. We're just lucky to have you here on Raw now. So what's your plan tonight? Going to sit back and get a feel for things? I didn't get here by sitting back and waiting for something to happen. No, I guess not. You'll be seeing me out there sooner than you think. And in a very big way. We are gathered here tonight for a very special occasion. To celebrate a milestone that only the most successful television programs reach. That's right. This is the 100th episode of Ms. TV. When my hand goes up, your mouth goes shut. Show some respect for the moment in history you are witnessing. Do you know the kind of blood, sweat, and tears that go into making a production like this week in and week out? No, you don't. Because you've never made one episode of anything, let alone 100. Now, in honor of this achievement, I put together a special documentary recapping the series' greatest moments that I'd like all of you to watch for the next 10 minutes. Please, turn off your cellular devices and enjoy the show. Apparently, this is what Buzz meant when he talked about making a big debut on Raw. This is unbelievably disrespectful to the Intercontinental Champion. But from what we've seen in the past from Buzz, I'm really not surprised. Hey, maybe he wants to congratulate The Miz on making it to 100 episodes. I doubt it. Was sollen wir machen? Angreifen oder in der Promo vornehmen? Ich denke, angreifen wäre jetzt einfach unnötig. Also wir labern einfach mal ein bisschen. What the hell do you think you're doing interrupting my 100th episode celebration? I'll tell you what I'm doing. I'm saving these people from having to endure any more boredom. Instead, I'd like to give them something actually worth watching. Me beating you for the Intercontinental title. And unlike that terrible highlight video, I guarantee that won't take anywhere near 10 minutes. Are you insane? Or maybe you've just been inhaling so many fumes from your piece of trashed van that you think you can interrupt my celebration and get a shot at my Intercontinental title. What's the matter? You scared I'll beat you so bad that Ms. TV will be canceled before it makes it to episode 101? You know what? I think we got off on the wrong foot. You just got to Raw and we haven't been properly introduced. I'm Miz. Obviously. This is my beautiful wife, Maurice. And then there's the Miztourage, Curtis and Bo. Why don't you introduce yourselves to the new guy? We've seen this before. He deserves it for interrupting this historic night. It's 3-on-1. Maybe now we can watch the special Ms. TV documentary he interrupted. Please, no. Ladies Welcome and to gentlemen, another edition of TV's Elias. longest-running weekly episodic television program, Monday Night Raw. Hello, I am Elias. I've got one question for everyone here tonight. Who wants to walk with Elias? Now, last week we had a newcomer arrive on the scene and challenge The Miz. He quickly learned that in WWE, if you mess with the bull, you get the horns.
And when I say WWE, I am referring to the WWE that stands for Walk with Elias. We got a new guy here named Buzz, who got beat down by The Miz. If you ask me, it's only a matter of time before he's out of the biz. He drives around in an old crappy van like a homeless man. He reminds Elias a lot of all you dirt poor fans. I never thought I'd be happy to see Buzz, but if it's to interrupt Elias's music, I would welcome an earthquake. Seems like Buzz isn't Das a ist fan either. unser neues Outfit. Natürlich, wir sind der GamepadHero mit einem Cape, mit einem GH auf dem Rücken. Und jetzt hängt er vor uns. Okay, I think I speak for Scheiße. everyone here when I say we've heard just about enough. Junge, dein Cape hängt vor dir. Miz herausfordern, Elias herausfordern. Elias hat schon eine ziemlich große Fresse, aber The Miz natürlich auch. Ich würde gerne... Fangen wir mal klein an mit Elias. You know when sometimes you hear a singer at a concert and their voice just isn't quite the same? I mean, that's not the case with you, Elias. You sound just as terrible in person as you do on TV. I mean, I just realized I don't think WWE stands for Walk with Elias. No, I think it actually stands for We Want Earplugs. You talk a good game, but can you back it up? Well, as a matter of fact, I can. And since apparently The Miz is too much of a coward to face me, how about you and I go one-on-one right here tonight? Buzz must really want to get beat up 2 weeks in a row. I don't know about that, but we're going to have Buzz versus Elias right now. Und das ist unser neuer Einlauf. Viel Spaß damit. Ich lasse ihn einfach mal laufen und dann sehen wir uns wieder im Ring. So, ich bin bereit. Elias ist bereit und er hat The Miz als Manager dabei und wir wollen ihn erstmal in den roten Bereich bringen. Ihr seht hier auch vielleicht ein paar neue Moves, also ich konnte nicht alle neu machen, weil ja, man muss sie ja freikaufen. Ich hab 150 Packs gezogen oder haben kann. Und da waren halt Klamotten drin, da waren Moves drin, da waren Sachen für einen Einzug drin, alles mögliche war da drin. Und ja, das kam jetzt erstmal bei raus. Elias in den roten Bereich bringen sollte machbar sein. German suplex, but that's not all. Boom. Das ist einer der neuen Moves. Und auch da war ein neuer Move und The Miz lenkt uns jetzt hier erstmal ab. Was willst du denn? Leck mich doch. Oh ne, oh ne, oh ne. And it's Elias floundering some. But we all know that he isn't afraid of a good fight. Aber eben, wir haben nicht alle Moves ändern können. Ein paar aber. Komm hoch, komm hoch, komm hoch. Boom, tschüss. Best in the business. So, der Miz lenkt uns nochmal ab und wir haben Elias fast im roten Bereich. Hooked up. Wir haben noch einen Signature-Move, da haben wir auch alles geändert. Neuer Signature, neuer Finisher. Na, wobei den einen Finisher mit dem Küss den Boden habe ich behalten. Ich finde den einfach geil. Neuer Signature haben wir geändert, denn haben wir hier zum Beispiel. Oh fuck, er kontert. Er kontert ihn. So, jetzt haben wir ihn im roten Bereich und jetzt kommt der Schlag. Look at this. Ah, noch nicht. Noch nicht. A quick reversal by Elias. Jetzt aber. Jetzt hätte er uns fast noch mit dem Stuhl geschlagen. This thing is getting more chaotic by the moment. Uh-oh. Oh shit. The Miz gives Elias his guitar. Oh, Buzz gains control of it. Oh! And he nails him with the guitar. That'll do it. Das war's wohl. Here's the cover. Komm schon. Does he have him here? Eins. There's one. Zwei. There's two.
Und 3, jawohl. Scheiße war's, Miss. Scheiße war's. Buzz is here on Raw to continue his quest for the Miz's Intercontinental Championship. Und jetzt haben wir unser nächstes Match gegen Bo Dallas. Einer der Mistourage. Und wenn wir ihn besiegen, kriegen wir die Chance auf ein Intercontinental Championship. Also in den roten Bereich soll er und dann gepinnt werden. So, jetzt haben wir Bo immerhin mal zum Bluten gebracht, aber The Miz lenkt uns schon wieder ab. Und Bo hat bald ein Signature. Guys, I wasn't anticipating this type of performance from him tonight. He's starting to look a little lost So, in there komm, right Bo now. Dallas. Das wird ein Ende. Roter Bereich und dann Pin. Kriegen wir hin. Oh shit, jetzt hat er sein Signature. Und den setzt er durch. Den zieht er sogar durch und pinnt uns jetzt. Und wir kommen super gut raus. Aber er hat noch einen Finisher und den setzt er jetzt wahrscheinlich ein. Das ist der voller Root. Lecco mio. Oh oh. Er setzt zum Finisher an. Er setzt zum Finisher an. Den konnten wir nicht kontern. Wir haben ihn nicht mehr gekontert. Bo Dallas bringt den Finisher durch. Und er pinnt. Und er bringt den Pin. 1, 2. Und wir kommen noch mal raus in allerletzter Sekunde. Oh oh. Komm schon. Er will, dass wir aufstehen. Oh oh. Und das kontern wir. Und jetzt kommt unser Signature. Nein, wir haben es nicht geschafft, unser Signature einzusetzen. Boom. So. Komm rein da. So, und jetzt pinnen wir ihn. Ich will den pinnen. Egal, dann hauen wir ihn halt nochmal um. Und pinnen ihn jetzt. This might be it. Cover. One. Hooks to leg. Kicked out at 2.5. I thought he had him. Wait, Was macht der what's Miz Mister? doing? Was? What the heck? Was Why geht would jetzt ab? Miz punch Bo Dallas? Wait a minute! The Miz is a genius. Since he hit Bo, Buzz got disqualified and Was? doesn't get an Intercontinental title shot. The Miz found a way around Kurt Angle's stipulation. Alter, ist das ein Asi. Buzz is obviously Ist upset das ein about how all Asi. this transpired. Tough night for Bo Dallas. He'll be fine. And besides, he won the match. I'd hardly call that a victory. Yet again, The Miz finds a loophole to avoid defending the title. I know. I'm just as frustrated as you are. So what are you gonna do about it? I'd like to give you your title shot anyway. But unfortunately, I just got off the phone with Triple H. And he said that since Bo Dallas technically won, you don't get to face The Miz. Triple H can just overrule you like that? Unfortunately, when push comes to shove, he can. And I'm not surprised that he did, given your history with him. All right, well, if Miz and Triple H are refusing to give me an opportunity, then maybe I need to make my own. Opportunity? No. Title. I know a guy who can help me out. You do whatever you think you need to do. Hey, Cole. I need a favor. It's short notice, but you did such a good job making the titles for BCW that I wanted to see if you could make me a custom title for me to use on Monday Night Raw. Fine. I promise to call you more often, not just when I need something. Als wäre er unsere All Freundin. right, I'll email you some design ideas, but one thing I do know is that my title will only be defended in... Okay, jetzt haben wir die Auswahl. Wie können wir unseren Titel verteidigen? Steel Cage ist schon cool. No DQ Matches. Ladder Matches, Submissions. Submissions ist gar nicht mein Ding, deswegen nehmen wir No Disqualification Matches. Das ist ja ganz geil mit ein paar Stühlen und so. Ja.
Thanks, man. You're the best. Yes, I still have the lucky keychain you gave me. But I gotta run. Thanks. Cool, jetzt nachdem wir mit Cole telefoniert haben, können wir unseren eigenen Titel kreieren. Darauf habe ich richtig Bock. Wir können uns hier eine Vorlage aussuchen und ich zeige auch einfach mal den Titel, den ich dann am Ende gebastelt habe. So, das ist der Titel Hero Championship und der Ringansage ist der World Hardcore All-Star Championship im Idealfall. Wie gefällt er euch? Ein bisschen so ein Blutdesign, dann noch so ein paar Entschuldigung, hier haben wir noch ein paar Sterne, die Deutschlandflagge darf natürlich nicht fehlen, eine Welt mit dem WWE-Logo, eine Krone drauf, ein paar Sterne und ja, auf den Außen ein Totenkopf und ja, ich finde den richtig, richtig geil. Ob euch gefällt, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, würde mich einfach interessieren, eure Meinung zum Titel und ja, hoffen wir mal, das funktioniert alles so. Das ist der Titel. I am the Miz! And this is my lovely wife, Maurice. Say something to the audience, Maurice. That was wonderful, honey. You truly bring so much to the table and are certainly not just window dressing whose sole purpose of being in WWE is to follow me around from town to town, ironing my weird Matrix cloak dress that I wear. When my hand goes up, your mouth goes shut. When my right foot goes in, your right foot goes out. When my right foot goes in, you shake it all about. You do the stupid Miz dance and you turn yourself around. That's what it's all about. Because I'm the Miz and I'm awful. Since apparently our GM either thinks this is funny, which is impossible, or is just not paying attention to his own show, I am this close to dialing 911 to report 2 counts of aggravated character assassination. Whoa, Miz. Sasha and I were just having a little bit of fun out here. No need to go overboard. I mean, besides, you didn't even let me get to the best part. Other than showing everybody how big of a goof you are, the whole point of tonight was to debut my new singles title. You see, since you refused to give me an Intercontinental title shot, and then Triple H backed your little scheme with loser Bo Dallas, I was forced to make a title of my own. You created your own title? Wow. What do you think this is? WWE 2k19? This is real life. It's not pretend time. You don't get to make up your titles. In fact, this is the most pathetic thing I've ever seen. And I've seen your matches on the indies. You want to talk about pathetic? I think someone who refuses to defend their title, that's pathetic. Because even though this championship is brand new, it already holds more value than yours because I'm not going to hide behind it. I'm going to defend it against anyone at any time. All right, champ. I have someone you can defend your made-up title against. Someone who's still waiting for payback for a broken guitar. Like I said, anyone at any time. But you didn't give me a chance to explain that my title has some special conditions for how it must be defended. What do you mean? Like the matches can only be held in high school gyms? Or there can't be more than 200 people in attendance? Not exactly. My title will only be defended in no disqualification matches.
So, und das müssen wir uns nicht anschauen. Wir gehen direkt in den Kampf über um unseren eigenen Title-Shot, den wir hier verteidigen. Diesen wunderschönen Gürtel. Ich finde ihn toll. Wie findet ihr den? Sagt's mir einfach. Und wir diskutieren. Hero Championship. Na klar. Introducing Jetzt mal the aus. challenger. Lass uns einfach loslegen, Junge. Sasha Banks bei uns dabei, The Miz ist bei Elias dabei. Und wir müssen gegen ihn gewinnen über Pinfall oder Submission. Aber das Gute ist, jetzt keine Disqualifikation, deswegen kann ja alles dabei sein. I agree. We're so accustomed to seeing Buzz at a disadvantage. Finally tonight, he gets a match on his terms. Oh, I thought broadcast journalists weren't supposed to be biased, but I guess I was wrong. Hier haben wir auch schon den Hammer im Spiel, mit dem wir Elias ordentlich zusammenschlagen werden. Diesmal kann er gerne seine Gitarre mitbringen, die ist nämlich erlaubt. Also The Miz. Spielen wir nach seinen Regeln. Obviously putting a lot of stock in that maneuver. The challenger's taking on some offense. Well, he knew the champion wasn't going to go down easy here tonight. Let's not get ahead of ourselves. Der Miz will uns wieder ablenken. Elias nutzt es natürlich. This thing appears to be Aber ich slipping glaube, away das from können him wir in a relativ schnell hurry, kontern. guys. And you can bet he envisioned things Nicht jetzt, going aber much gleich. differently for him heading. Some are calling inferior Dankeschön competition für here den tonight. Stuhl, Miz. Den benutze ich direkt mal gegen Elias. Boom. We may have discovered Schön den his Schädel favorite move. eingedellt. When this guy's on, Corey, I think you're just trying to drum Sollen up wir direkt die Chance, controversy. hier I einen haven't heard any Signature-Move whispers einzusetzen? about the champion having to defend against Komm her. inferior competition. Yeah, inferior competition, that's nuts. Okay, er konnte I'm noch willing mal. to bet the champ started that Aber wir auch. rumor in an attempt Und to hier get kommt der into his Signature opposition. Move. Buzz have in store. We're about to Suplex find out. City. Boom. Und nochmal, komm. Right now. But he's the champ for a reason. He's going to take Okay, a er whole probiert years es to mit come. Elias schon mit einem Pin. Bis 1 schafft And es the sogar. champ kicks out. Hey, Aber wir I wollen guess ihn you jetzt never know. gleich Good point by Byron earlier. If hier there's an mal opening to execute the finisher, fertig you gotta machen. take it. The last thing you want to do is let your Komisch, dass opponent er bei hang einem around for no reason. I can Match tell you ohne bad things Disqualifikation happen keine when you do Gegenstände that. benutzt. You don't believe me? Oh, Just go back ich and dachte watch gerade, das Skip nimmt den versus Stuhl, aber er hat es Barry anders Horowitz from überlegt. 1995. Dann nehmen wir ihn ihm gleich, sobald wir hier wieder die Chance zu dem Reversal haben, was jetzt der Fall ist. Gute Nacht. Boom. Stuhl her. Komm rein. There he goes, crashing to the floor. If you ask me, fellas, this Der Miz bringt ihn championship mir wieder match is rein. among the most highly Bring ihn mir wieder, anticipated that komm. we've seen in quite some time. Bin bereit. Komm schon. Komm schon. Da kommt er auch schon. Und fängt sich This direkt crowd den has Stuhl. literally been on the edge of their seats ever since this title match kicked off. He's making a statement here with this attack. Like you, Corey, I've had this chance. Der nächste Signature. We're about to find out. Lalala. Noch eine Faust. Lalala. Ein paar Dance Moves. Und dann gibt's die Faust. He hits it. Buzz brings everyone to their feet. Wow, I'm just Und as der Miz surprised lenkt as schon you wieder guys are. I couldn't be more impressed with that combination, Michael. Wir haben aber Looking zwei for an Finisher. opening for that finisher, it Das seems, müssen wir and nutzen. that's a smart move. Just hit the finisher, get the win, and get out of there. Elias. Ah, Road Break. Gut. Dann können wir jetzt gleich einen Finisher einsetzen. Sobald wir die Chance haben. Oh ja, komm. Anytime a superstar sees an Lass uns opening for raus their hier. finisher, they got to take it. And he finds a way free. Wow, that was just pure determination, Cole. Er kontert jetzt gerade relativ gut. Und eigentlich so gut wie alles. Ah, Fireman's carry. Und jetzt hat er ein Signature sogar. Defensive mode here. His championship reign may Oh, very well wir be liegen holding auf dem on by a Stuhl. thread. This match is könnte trending in a schmerzhaft bad werden und wir direction kontern. for him right now, guys. He's Und gonna jetzt wanna haben wir die make some Chance auf changes if unseren he wants to Finisher. stay in it. Man, he was making it look Was ist easy jetzt there los? for a moment, which is pretty impressive. Da kommt der considering Finisher who auf he's den in the ring Stuhl. with. Küsst den Stuhl. Boom. Und das muss There's das Ende the sein. leg drop, Bulldog. Das muss das Ende sein. That should do it. Schiri. Dropped like a bad Schiri. the Oh cover. mein Gott. Ernsthaft. Dann halt nochmal ein. Dann halt He nochmal has ein. him Mir right where he egal. wants him. Er frisst einfach nochmal einen Finisher. Und er küsst wieder den Boden. Er küsst wieder den Boden. Und diesmal Bulldog. kriegt er ihn This aber. is the end. Ain't a pin 1, attempt. 2 und 3. Ende. Wir bleiben
Titelhalter unseres eigenen Titels. That match might go down as one of the best matches in WWE history. Here is your winner, and still World Hardcore All-Star Champion, the Hero. Wow, huge pinfall win here tonight. Wow, he absolutely manhandled him there toward the end. What a great match we just saw here on Raw. Thank you to everybody at home for choosing to spend part of your Monday night with us. Okay, ich weiß nicht, ob ihr... Ach, jetzt kommt der You showed Ton. up a few weeks ago on my show acting like you own the place. You insult me and my wife and then cut every corner possible by creating your own title. Not to mention forcing Elias to compete with a random stipulation he wasn't prepared for. Well, I am sick of it. You want your match? You got it. My legitimate, illustrious title versus your second-rate imaginary title. At Hell in the Cell, we're done playing make-believe because I'm gonna show you what it's like to live in the real world. Buzz has his match with The Miz, so what's Kurt Angle doing out here? Okay, die Tonspur ist ein bisschen verschoben, das ist aber liegt am Spiel, nicht an mir. I'm glad you two are finally going to face off, one-on-one. That's right, Maurice, Elias, and the Miztourage will be banned from ringside. And since Buzz's title is on the line, the match will be held you gotta under be his title kidding me. stipulations. Which means it will be a no DQ match. Und das wird richtig geil.